the physical appearance of the woman that your husband fell in love with. Wanawake lazima utafute kudumisha muonekano wa mwili wako kuwa mwanamke yule ambaye mume wako alimzimia kwa kumpenda. Again, you do not have to look like a movie star. Tena na kukumbusha kwamba sio lazima uonekane kama nyota wa sinema. But he needs for you to look good. Lakini ni muhimu kwa mwanamume kwamba mke wake aonekane vizuri, kuwa mzuri. Number 5. Jambo la 5. Your husband needs your domestic support. Mume wako anahitaji msaada wako nyumbani. I hope I will, in telling this joke, I hope it will communicate. Nafikiri kwa kuelezea jambo hili la ucheshi litaleta kuelewa. There was an old man who was sick and was moving toward death. Kuna mzee mmoja alikuwa amegonjeka na alikuwa anakaribia kufa. And he was in a situation where there was only hours left for him to live. Na alikuwa katika hali mbaya ya kwamba alikuwa amebakisha masaa machache ili aage. And as he was lying in his bed, suddenly he smelled something wonderful coming from the kitchen. Lakini ghafla akasikia harufu nzuri ya vyakula vizuri vinatoka kwenye jikoni. It was his favorite food. Ni chakula chake kile alichokipenda sana. That his wife was cooking. Ambacho mke wake alikuwa akipika. So with his last bit of energy, he got up out of the bed and made his way to the kitchen. Basi kwa nguvu zake za mwisho alizokuwa nazo, akajivuta akatoka kitandani, akahangaika kuvuka sakafu kwenda hadi katika jikoni. There his wife was standing in the kitchen cooking the food. Na pale mke wake alikuwa akiendelea kuandaa chakula. He reached for a spoon so that he could take one last bite of his favorite food. Sasa akanyosha mkono wake achukue kijiko ili aweze kula chakula chake cha mwisho anachokipenda kutoka kwa mke wake. And smack, he felt the spoon held by his wife go across the back of his hand. Sasa akaweza kugonga na kile kijiko kilichokuwa kwenye mkono wa mke wake kikaweza kupinduka kwa mkono wake wa nyuma, pande ya nyuma. His wife looked at him and said, "Leave the food alone. It's for the funeral." Mkewe alimkemea akamwambia, wachana na hicho chakula, ni cha mazishi. Does that communicate? Yeah. Did that flop? Yes. No. It didn't. Okay. Nafikiri imeeleweka. Now, that's not the kind of support that your husband needs from you. Hiyo sio aina ya msaada ambao mume wako anahitaji kutoka kwako. He needs a woman who will love him. Anahitaji mwanamke atakayempenda. Support him and believe in him and trust him. Kumuunga mkono, kumwamini na kumtumaini. The book of Proverbs gives a series of Bible verses that describe what it's like to live with a difficult woman. Kitabu cha Mithali kina msururu wa aya zinazoshughulikia swala la mke mgomvi ama mkorofi. Listen to this. Sikiza hii. Better is a dry crust of bread with peace and quiet than a house full of feasting with strife. Mithali 17 mstari wa kwanza, afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na mgomvi. A foolish son is his father's ruin, and a quarrelsome wife is like constant dripping. Mithali 19 mstari wa 13, mwana mpumbavu ni msiba wa babaye, na ugomvi wa mke kama kutona tona daima. Better to live in the corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Mithali 21 mstari wa 9, ni afadhali kukaa katika pembe ya dari kuliko kukaa nyumba pana na mwanamke mgomvi. Better to live in the desert than with a quarrelsome and ill-tempered wife.
21 mstari wa 19, afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko kukaa na mwanamke mgomvi na mchokozi. A quarrelsome wife is like a constant dripping on a rainy day. Kutonatona daima siku ya mvua nyingi, na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Restraining her is like restraining the wind or grasping oil with your hand. Atakaye kumzuia huyo huuzuia upepo. Now the wisest man who has ever lived wrote those words. Hayo maneno yaliandikwa na mtu aliyekuwa mwenye hekima kabisa katika ulimwengu. Ladies, men like peace and quiet and order in their home. Wanaume wanapenda amani na utulivu ndani ya nyumba. Most men don't stop to think about the fact that their wives often work just as hard and just as long as they do, and then when they come home from work, their day hasn't ended. Basi wanaume wengi hawaachi kufikiria juu ya ukweli kwamba wake zao mara nyingi hufanya kazi kwa bidii na kwa muda mrefu kama wanavyofanya, na wanaporudi nyumbani kutoka kazini, siku yao bado haijaisha. They still have food to cook and clothes to wash and children to deal with. Bado wana chakula cha kupika, nguo za kufua na watoto wa kushughulikia. Husbands and wives must share the duties that come after a day's work on the job. Waume na wake lazima washiriki kazi zinazokuja baada ya kazi ya kila siku moja ofisini. There must be a mutual effort to see the things that need to be done around the house and get them done. Lazima kuwe na juhudi za pamoja ili kuona kwamba mambo yanayohitajika kufanywa kuzunguka nyumba yanafanyika. But ladies, listen, most men do not respond well to a quarrelsome, contentious, nagging wife. Lakini wanawake, sikilizeni. Wanaume wengi hawatoi mrejesho mzuri kwa mwanamke mgomvi na msumbufu. So don't be that. Kwa hivyo usiwe hivyo. Give him your domestic support. Mpe msaada wa nyumbani. Now let me tell you this story and then we'll be finished with this lesson. Wacheni niwapatie hadithi hii na kisha tutakuwa tumemaliza na somo hili. Ladies, you might be thinking about your man. I don't know how I'm going to be able to live the rest of my life with him. We are so different that it just creates conflict and difficulty all the time. Sasa wakati mwingine unaweza kuwa unafikiria huyu mwanaume nitaishi na yeye aje, na kila mara analeta magumu katika maisha yangu. Jonathan Edwards was an 18th century preacher and theologian. Kuna Jonathan Edwards ambaye alikuwa ni mwanatheolojia wa karne ya 18. And he was married to a woman named Sarah. Alikuwa amemuoa mke wake alikuwa kiitwa Sara. People called their marriage an uncommon union. Watu waliita ndoa yao kuwa ni muungano usio wa kawaida. Sarah was 7 years younger than Jonathan. Sarah alikuwa mchanga kwa miaka 7 kwa Jonathan Edwards. And she was totally unlike him. Na alikuwa tofauti kabisa na yeye. He was moody, she was vibrant. Mwanaume alikuwa na tabia ya kununa, mwanamke alikuwa mwenye kusisimuka. He was shy, she was outgoing. Mwanamke alikuwa na aibu, lakini mwanamume alikuwa na aibu, lakini mke alikuwa ni mtu wa kupenda mitoko. He was socially inept. But she was a natural conversationalist. Mwanamume hakuwa na uwezo wa kijamii, mwanamke alikuwa mzungumzaji wa asili. He was skinny and gawky. Mwanamume alikuwa mtu mwenye aibu. She was graceful and lovely. Lakini mwanamke alikuwa mrembo na wa kupendeza. So how did that uncommon union work? Basi muunganiko huo usio wa kawaida ulifanya kazi namna gani? A study of 1,400 descendants of this couple, Jonathan and Sarah Edwards, uchunguzi wa wazawa 1400 wa Jonathan na Sarah Edwards showed that this marriage, this uncommon union, produced
ulionyesha kwamba muunganiko huu ulitoa 13 college presidents, marais 13 wa vyuo, 65 professors, maprofesa 65, 100 attorneys at law, mawakili 100, 30 judges, majaji 30, 66 physicians, madaktari 66, 3 United States senators, maseneta 3 wa Marekani, 3 governors of states, magavana 3, and 1 vice president of the United States. na makamu wa rais wa Marekani 1. Wow. Wow. What a demonstration of the power of God and what He can do even in a union that seems that it could never ever work. Ni udhihirisho mkubwa namna gani wa nguvu za Mungu hata katika watu waliounganishwa ya kwamba wanaokaa tofauti sana. Ladies, just because you are different from your husband does not mean that your marriage cannot work and be wonderful. Kina dada, sio kwa sababu eti wewe ni tofauti na mume wako eti ya kwamba ndoa yako haiwezi kufanikiwa. Your marriage is worth the effort for you to discover what makes your husband do what he does and act as he does. Ndoa yako ina dhamani ya kwamba wewe ufanye bidii, utake kuchunguza kujua mume wako kwa nini hufanya vile huwa anafanya. And then use your mind and your spirit to overcome the negatives and build up the positives and make your marriage the best it could possibly be. Na kisha utumie ubunifu wako na ujuzi wako kutaka kuweza kupuuza yale ambayo ni mabaya, lakini uweze kuimarisha yale yaliyomema inaweza kujenga ndoa yenu. Your marriage is worth that. Ndoa yako ina dhamani kiasi hicho. The question is, swali ni hili, will you pay that price? Je, utalipa hiyo gharama? Ladies, kina dada, men, wanaume, we're at the end of our study tuko mwisho wa mafundisho yetu of how to have a great marriage. Wa jinsi ya kuwa na ndoa bora. And I pray that you will take these principles and these truths and read through them again and pray through them and make them a part of your home and your marriage relationship. Ninaomba ya kwamba utaweza kuwajibika, uende ufanye masomo zaidi katika vitabu hivi na uweze kufanyisha kazi elimu hiyo yote katika ndoa yako. And if you will do that, na kama utafanya hivyo, you will have a great marriage. Utakuwa na ndoa ambayo ni bora. Amen. Amen. Okay, we're going to take a break. Tutachukua nafasi tu fupi ya mapumziko. We were going to go 10:30 to 11:45. So we're 15 minutes early. Kwa hivyo tumetoka mapema na dakika 15. Now I have a word that I want to bring to you to address this issue of false doctrine and false teaching. Sasa niko na somo ambalo ningependa kuwapokeza kuhusu mafundisho haya yaliyo mapotovu. And here's what we're going to do. Na hivi ndivyo tutakavyofanya. We're going to take a break. Tutapumzika kidogo sasa. And we'll come back at 11:45. Kisha tutarudi saa 5 na dakika 45. So it will be a short break. Kwa hivyo itakuwa ni mapumziko mafupi. What you do quickly. Kile unachokifanya ufanye haraka. But we will come back at 11:45. Tutarudi hapa saa 5 na dakika 45. Then I will bring this message that I have studied and crafted while I've been here. Na nitaweza kuwaletea ujumbe huu ambao nimeufanya utafiti na nikaubuni wakati nimekuwa hapa. And it is in response to the Kilifi cult tragedy. Na hii ni kuhusiana na lile kanisa potovu kule Kilifi. And so I'll share that message with you
Kwa hivyo nitashiriki nanyi ujumbe huo na nyinyi. Beginning at 11:45. Kwa hivyo itakapotimia saa 5:45. Then when I finish, Kisha nikimaliza, we will turn the program over to Bishop Tagana, and at that time we will deliver to you your certificates of completion. Na basi tutapeana mkutano kwa Askofu David Dhagana, alafu kisha tutawapatia vyeti vyenu And then kumkamilisha. once we have done the certificates, we will stay right here. Don't anybody leave. Na tukimaliza kupeana vyeti, tafadhali mtu yeyote asiondoke, Because we're going to get a group photo. kwa sababu tutaweza kuchukua picha yetu sisi wote kwa pamoja. David, I don't see why we shouldn't do that inside here. Is that right? Sioni ni kwa nini don't you tusifanye agree? hiyo hapa Okay. ndani. So what we will do is we'll leave everyone seated in this middle section. Kwa hivyo tutahakikisha kila mtu atakuwa ameketi hapa katikati. And then we'll have all of you on either side. We'll go and